Amigo, mi querido Andrea Sabeñú, ¿cómo están, chicos? Gracias, buenos días, Kevin. Buenos días, bien, Lali también está con nosotros el día de hoy. Andy, good to see you. Good morning, Kevin. How was you Bahamas? doing? Oh, it's great. Didn't want to come back. It was so warm. I know, I bet, because it's a beautiful place to visit. Absolutely. Well, I'm glad you're back. So, vamos a hablar de problemas. El abogado está aquí una vez más para hablar de problemas civiles, casos civiles y criminales en el estado de Delaware y en Maryland. Now, I was looking the news a couple days ago, and it's a case that I want to, jump on the table because sometimes wrong decisions can have very bad consequences. And we're going to be talking about this case in just a little bit. Le digo que hay un caso que lo leí hace un par de días en la prensa local y es un muchacho latino que tomó una mala decisión. Vamos a hablar de él también. Vamos a hablar acerca de robos, pequeños robos, el shoplifting que le llaman. So, what happens when someone goes to the store and then they might like something that they can't afford it, or just they wanted to hide because they think it's cool or it's easy, hide, or because the other day I received a phone call from someone who said he's very, very, very upset with his wife because she hid something for his kid in the stroller. And then the cameras look it out, and then they complain, they call the police. What happens when somebody steals shoplifting in stores? Well, you can get charged if it's under $1,500 in Delaware. It's a misdemeanor. But not in California, $950, you can be free. That's right. But if it's over $1,500, like you go and steal a TV or something, that's a felony. And the thing about that is that, all right, if it's your first offense, you probably won't go to jail. But if it's something where it's, you're gathering up a bunch of stuff and putting it in a cart or in a baby carriage, the judge may not like that too much. And he's the one that's, that determines your sentence, no matter what the prosecutor is recommending. So, and also, you can get banned from that store and all other stores like Walmart or Target or whatever the store is. Forever, and they'll make you pay a civil penalty to the store, too. Estaba preguntando al abogado Andy Whitehead algo tan simple que a veces el otro día hablé con alguien que me decía que su esposa escondió algo que necesitaba el niño, no sé si era un juguete, bueno, era algo, y escondió dentro del stroller del niño. Y las cámaras le vieron, eso pasó en Walmart, las cámaras le vieron, llamaron a la policía, se armó un completo relajo ahí, y obviamente él avergonzado, porque él no esperaba que su esposa haga algo así, y pues le digo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias que puede enfrentar una persona con una situación así? El abogado nos está diciendo que le puede formular cargos, es decir, si son menos de $1,500, ellos le van a formular un cargo que es un crimen no agravado, que se conoce en inglés como misdemeanor. Si son más de $1,500 o más, va a haber un cargo que se llama una felonía, es un crimen agravado. Además de eso, el juez podría poner en la cárcel si es que encuentra que ponen el stroller de un niño, etcétera, un juguete o una mercadería. A pesar de que el fiscal es la persona que recomienda que no haya prisión, el juez es la única persona que podría, al final, no que podría, que lo va a hacer, le podría dar cárcel o no le va a dar cárcel. A pesar, incluso cuando ya se terminan los cargos, la tienda podría formular podría darle una penalidad a esa persona y podría eso quiere decir, podría no permitirle la entrada a esa tienda. Y la vergüenza de toda la vida que te pongan en el periódico, right? Que te pongan en la prensa. Sí, Miren, claro. hablando de eso de la prensa, hay una historia hace días atrás. Un hombre de Frankfurt, dice la noticia, de 40 años, llamado Moisés Espinosa Saldívar, fue acusado de una felonía porque él golpeó con su vehículo a otras personas. Parece que en un parking lot, la policía del estado dice que la policía respondió a la ciudad de Frankfurt. Este hombre parece que se peleó con alguien de la construcción y les golpeó con su carro. Les fue encima. ¿Qué hacer? So, I'm reading the news, Andy, and the state police arrested this man, 40 years old man, who hit in the co-workers or people in a parking lot. I saw that. So what happens in cases like that? Well, when it comes to
alcohol, it sometimes can make you do things you wouldn't normally do, right? So in this case, there was alcohol involved, and his wife was involved, and apparently she was talking to these construction workers, and it sounds like he didn't like that too much, and he had already had an argument with them. So you have a domestic violence situation, and then on top of it, you introduce a vehicle into it, which is basically a deadly weapon. If you drive it into somebody, it's a weapon. So all of a sudden, a jealous, alcohol situation turns into a felony because you can't control your temper. Now, I don't know what these guys said to him, but it doesn't, whatever it was, you shouldn't run your car into someone. So, losing your patience. It's, and like I've been telling you for years, Kevin, if you have an alcohol problem or a domestic violence problem, you need to find tools to help yourself, because when those two things come together, it can become very violent very quickly. Vamos a traducir esta parte que dice que este hombre de 40 años fue arrestado porque primero le golpeó a su esposa con algo, un objeto. Y aparentemente, estimo que los señores de la construcción como que salieron a defenderlo o algo. Y este hombre, después de golpear a su esposa, se fue y les tiró el carro encima a ellos. Y ahora él está acusado de una felonía grave. Andrea, ¿qué es lo que dice el abogado? El abogado dice que cuando hay alcohol en cualquier problema, siempre se escala. Es decir, siempre sube de tono todos los problemas, a pesar de que este señor no podría haber tenido problemas de violencia doméstica. Con el alcohol, esos problemas se hacen más graves. Y además de que utilizó un vehículo para cometer este delito, el vehículo se torna como un arma, dice el abogado. Y es por eso que le dan una felonía a este señor. El atropellar a otras personas no debió haberlo hecho. Como ya dice el abogado, es una felonía. Cuando usted tiene problemas de este tipo, trate de buscar ayuda para que pueda evitar en el futuro problemas semejantes. In that case, in this specific case, Andy, when someone is accused of this felony and there's enough evidence and enough accusations, what could be the consequence? What could be the ending of this, especially if he has no documents? Well, the first problem he's going to have is getting out of jail. When you've been charged with a crime and you have to post a bond, immigration is, if you're sitting in jail waiting to be released, you've posted your bond, they're going to check with immigration to see if you should be released or not, if you're undocumented. So they might, the immigration authorities might say, DUI and a violent felony, you hold on to him. We're going to come get him. We want to see what this is all about. The second thing is, if you let's say you do get out, and then you have to you might have to do a jail sentence because someone was injured. And, once again, you have the same issue with immigration. Should we let this guy out of jail once he's done his sentence or hold on to him? But then, the most serious part of this is if you hit someone with a car and they die, then it turns into a homicide case. Now, maybe you didn't mean to kill them. And maybe they didn't die at first, but if they do die, all of a sudden it's a homicide case, and you're looking at years in prison.